Hello and welcome to all of you. Thank you for coming in such large numbers in the known to hear talented, artistic, and articulate Padmapriya, one of the founder members of the WCC and the national award-winning actor. She has 3 PG degrees to her name in various subjects: is business administration, public policy, environmental law. Am I right, Priya? Yeah, so with envious credentials, Priya is also a national award-winning actor, and her choice of movies have always been very varied and different, giving us characters who have been like right from acting from the leading actors in Malayalam to acting in with newcomers and so on. She's acted with, I think, practically all the established actors in Malayalam, male and female. So Priya, we are at a book festival, right? So and you are a voracious reader. Can we begin with talking about the very intimate relationship between cinema and literature? Ellarku namaskaram. Thank you so much for coming. Thank you, Saraswathy ma'am. I'm going to call you ma'am, because just for everybody to know, from the very beginning of my career, Saraswathy ma'am has interviewed me. She's reviewed my films, been critically reviewed my films, and so it's genuinely a pleasure to sit on the stage and speak with you again. It's interesting that the previous session, I'll just come back to your question. In the previous session, when Girish was saying that cinema is not an extension of literature, I do believe that. Pakshe, I also believe that cinema and literature are not two separate, two separate things, entities. Actually, cinema is one of those mediums which takes from so many other art forms to tell a story. Whether it's in the art direction, whether it's in music, whether it's in whether it's in makeup, many kinds of art forms kind of collide together to make this make a story come told through the lens. And I think it's a very important that ippatha kalathula, when in the US, for the Oscars, they actually have a separate category for original screenplays. So that is because that most of their films, actually, if you see all over the world, majority of films are adaptations. So you get influenced by a story which is written in the book, and then you make them into screen. And so little, like almost 96% of films which are produced in American films which are produced are all adaptations. There are only about 4% which are originals. And adondana, they actually have a separate award category for original screenplays. This is not to say that the originals are better or the adapted is worse off. It is just to say that they're two different things. But I think there is a huge advantage of adaptations, into a screenplay space, because they don't have any kind of a baggage. Like, I'll just give you an example. When Tekkanthala case was written as a short story, the writer did not have അവർക്കൊരു കഥ എഴുതാൻ തോന്നി അവർ എഴുതി അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. So what happens is that cinema, because it is such a commercial, such an expensive medium, invariably when you start writing original screenplays, especially with established writers, you carry the baggage of, oh, whom are we writing for? Who is the hero? Especially in Indian cinema, exactly, if you have to look at rest of the world, not just America, if you look at rest of the world, including Australia, France, take any kind of cinema, and actually even Indian cinema, Malayalam cinema tanne, in the early 70s and 80s and all, there were a huge number of adaptations. I'm not sure how many of them. But mikkavarum rest of the world, we have about 85-90% of the films which are made are adaptations from book to screen. And you can take action films, you can take, many of them are adaptations. And so it is not even genre specific, it is genre agnostic. Genre adanla or avashyam, because when a writer is writing, they can write an action story, they can write a thriller, they can write a romance, they can write a drama. The kind of opportunities and options that books lay out are great. And because that book which is written is already reviewed by a publisher or by an editor or the self-published ayalum, and it is always, like, it's been read by other people, it becomes a story which is seen a certain experience of, or a certain lifetime already. And so when you adapt it to screen, the opportunity of actually being true to that story is much higher.
But I also feel like, and it also provides this because if you look at Indian literature, it's very interesting. We are the 8th largest book publishing. We produce about 90,000 fictional titles every year. We're the 8th largest storytelling community in the world. So it's just fascinating that if we start even reproducing 1%, I'm not saying all stories which are written for book. Like I can't imagine a Paulo Coelho ever being, made into screen. Maybe to someone's imagination it can be. Or a Marquez. They're brilliant writers. But they could be very ordinary stories which can be converted into the screen. And these ideas are extremely, can be very, very strong, and they can bring in very unique experiences. See, the way you see love stories and the way I see love stories are very different. Appo njan oru kadha love story oru kadha ezhudumbol, and when Saraswathy, I'm like, you'll have your own perspective. It comes with your age group. And if you look at Indian writers, for instance, the diversity of Indian writers is like 60-70% are women, 30%, 20-25% are men, and of all age groups. So it's not just diversity of, sex or gender or caste. Caste, of course, I think there's much lesser representation of caste writing, especially in fiction in India. But generally, diversity of writing is far higher, whether it's age, sex, creed, class, caste, a little bit agnostic of all of this. I'm not talking about bestsellers. I'm just talking about stories being out there. So I think there's a huge potential, especially because in India, the proportion of films which are made as adaptations is exactly reversed to the rest of the world. We make about 1 or 2% maatrana nammala adaptations. Mikkavarum ellam originals aanu. And I mean, if you look at mainstream cinema especially, I don't think it is surprising because mikkavarum kadhagalo nammal ini Salman Khan neyo allengil when you tailor it for a particular actor or a hero, it really does not lend itself to honest storytelling. And I also feel like with the kind of change in viewing patterns in OTT, etc., there is a lot of demand. Content in the demand. And India as a whole, Kerala especially, which is such a huge book reading community, especially the South Kerala, Tamil, that I think that people of all communities are now having a phone. They all are started creating visual medium and also digesting visual content. And so they will all start asking stories of their kind. And you're not going to be able to make it in this standard way we have been. And that's where I think books will start playing an important role. ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ. പ്രിയ പറഞ്ഞു ബുക്സ് വിച്ച് ആർ ടൈലേർഡ് ടു സൂട്ട് മെയിൽ ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇതുവരെ അപ്പോൾ സ്ത്രീ ആക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി സിനിമകൾ എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ വളരെ ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ സ്ക്രീനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ബുക്കോ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ മെയിൽ ആക്ടേഴ്സിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണോ ആ കഥകൾ ടൈലർ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ കൂടുതലും ടൈലർ ചെയ്യുന്നത്? പ്രിയയുടെ അനുഭവത്തിൽ എന്താണ്? I definitely അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ the problem it does to storytelling is massive. Because നമ്മൾ ഈ ഫീമെയിൽ ഗേസോ ഈ മെയിൽ ഗേസ് ഇങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മിക്കവരും ലിറ്ററേച്ചറിലെ കാണാത്തത് ഇസ് ബിക്കോസ് വെൻ ദേ റൈറ്റ് ദിസ് സ്റ്റോറി അവർ സത്യസന്ധനയായിട്ട് അവർ കഥ എഴുതാണ്. when you meet an author, they put everything that they have and all of their life experience into it. And I think that is what we are missing. And I'm not just talking about in female characters, in male characters also. So like for instance, nammalippo varana samayathile we met, I didn't recall her name, but she's the author of this book called Butterfingers, and the protagonist is a 14-year-old boy. Where have we seen a 14-year-old boy in cinema of late? It's been so long. The last I saw was Geo Baby's, ഒരു 4-5 വർഷം വന്ന് one of his early films was about Kunyadeva or something like that. So I think that the potential of storytelling increases and enhances. I'm not just talking about even for those few male actors if you're making. There is more magic if you pick it up from books. Because ഞാൻ വായിച്ച ഈ women centered stories എന്ന് പറയുമ്പോൾ automatically the first thing we think of, I'm not saying those stories are not important, whether it's Great Indian Kitchen or whether it is Jaya Jaya Jaya, they're all important stories. They also need to be told. പക്ഷേ ഞാൻ വായിക്കുന്ന കഥകൾ ഉണ്ടല്ലോ ബുക്സിൽ, I meet a writer who has written about science fiction. She's a Harvard physicist,
sitting in, and creating, imagining a world of 2085 where there's plastic food and there is young girl who wants to make sarson ka saag in a Delhi winter, which is not existing anymore in climate crisis world. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള കഥകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഏതാണ് ഒരു സിനിമയായി കണ്ടാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞത്? പെട്ടെന്ന് ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് പറയൂ. That you would love to be made into a movie in any language. I'm very bad with remembering names and I can rattle out. That's because I've read so many stories. എന്നാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥ മനസ്സിൽ തട്ടി നിന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? No, there is. Like, for instance, there is a kada under Baby Haldar, and there was this film, there is a series called The Maid. I don't know how, has anybody seen this in Netflix? The Maid? നമ്മൾ പലരും കണ്ടു കാണാൻ വഴിയുണ്ട്. The Maid. It's a beautiful series on domestic violence, but it's not physical domestic violence. It talks about psychological domestic violence. And Yan Adam, Baby Haldar is a real life story of a domestic servant. Avale janichade valarnade oru Orissa-lana. It's been published by Zuban Books, which is, Zuban Books. Zuban is the only publishing house in India which writes, makes, publishes books by, for women, but I mean not for women but for everybody, and it's it's established by Urvashi Butalia, a wonderful scholar. And the beauty about Baby Haldar, actually it's a biopic and it's a memoir. And Baby Haldar is born in Orissa, and by the time she's 13 she's got married. By the time she's got 16 she's got like 3 kids and is suffering from severe domestic abuse. She somehow picks courage. And the only memory of her, or good part of it, is Cheripatile, when she was born, she was sent to school till her mother was with her for the first few years. And Pettan Achan odi poyapo, amme odi poi. And upon her school education stopped, but she loves reading. And so her story is about, she runs away from Orissa, rural Orissa, to Delhi with these 4 kids that she has, and she's hardly 18, 19, just gone, gained adulthood and tried to vote, and she ends up in this Bengali Chitranjan Parkana Parena or Bengali Bangladeshi actually mostly space, and she ends up working as a domestic servant in the house of a very erudite man. Appo Kuti, like, she would go up in the library and start reading these books. And then he said that, how do you know how to read? And then she starts talking. And then he makes her write her own memoir. He teaches her how to start writing. And she, by the way, is one of the biggest selling books. It's one of the few Indian writings which has been translated into maximum number of languages. And I love it because it talks about a story of how it's like In Pursuit of Happiness and things like that, where life can throw, life always throws shit at us, but then how do you like kind of fight it all back and then create make lemon juice out of it? Absolutely. Exactly. And soda perhaps. Yeah, so I think I would love to see Baby Haldar on screen, because our idea of power, especially when it comes to women, is somehow restricted to something like, say what Alia has done in with Sanjay Leela Bhansali, right? Like, you don't have to be a gangster to be powerful. Like, you can just be powerful because you're human. And I love those stories. I love Baby Haldar's story because of that. Priya 2014 മലയാളം സിനിമയിൽ വന്നു തുടങ്ങിയത്. പ്രിയയുടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ, പ്രിയയുടെ വളരെ ശക്തമായ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രിയ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന അങ്ങനെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തതുണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത്? ലൈക്ക് യു സെഡ്, നോട്ട് ഫിസിക്കലി സ്ട്രോങ്, മേ ബി യു ഹവ് ഡൺ ദോസ് ഇസ് വെൽ, ബട്ട് like Vadakunnadathala, it's a very mentally strong character who decides on a certain course of action. She may be a very romantic, but then she has her own agenda. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തെക്കൻ തല്ല് കേസിലും വളരെ ഒരു സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടറാണ് അവർ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോകും. നമ്മുടെ സാധാരണ സിനിമയിലെ ഒരു അപലയായ ഹീറോയിൻ അല്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രിയ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലത്തെ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രിയയുടെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതിനെയായിരിക്കും പ്രിയയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക? പഴശ്ശിരാജയിലുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Lots of them. പക്ഷെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സരസ്വതി മാം, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ചൂസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ I have a very simple selection process, which is I am actually ഞാൻ സാരിയൊക്കെ ഇട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളേ ഇല്ല. I am a person who I have played basketball, I live in my shorts. I am an urban kid who was brought up across the country. I'm an army brat.
and I love sports, and I keep like, you know, I am that kind of a human being. അപ്പോൾ ആദ്യം കാഴ്ച വന്നപ്പോൾ ലക്ഷ്മിയുടെ കാഴ്ച വന്നപ്പോൾ ഒക്കെ മൈ മെയിൻ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഹൗ ഫാർ am I away from these humans? Because then I get the opportunity to leave the personality of mine and be more present with that human. And it also helps me kind of explore their socio-cultural life. So one of the biggest gifts, I kind of പഴശ്ശിരാജ വളരെ ഒരു വലിയ ഹിറ്റാണ്. ആദ്യ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ആക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അൺടിൽ പഴശ്ശി ഹാപ്പൻ ടു മീ. ആൻഡ് നീലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തിലാണ് ഞാൻ എൻവയറമെൻറ്റൽ ലോ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഐ സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്പ്ലോറിങ് ലൈവ്സ് ഓഫ് ട്രൈബൽസ് ഇൻ ഒറിസ്സ while I'm working with tribals in Wayanad. And so I think for me, my selection process is what is it that that character is going to give back to me? Because as an actor, you're also trying to grow as a person who is part of this society. And I would never be able to live amongst tribals in Wayanad unless that's a privilege of being an actor, that you can personify so many characters and understand their lives and probably make a more meaningful life out of yourself. So I don't look at one particular character being more important than the other. But I think it's a question for the audience as to what is it that remains in their mind and spaces. ഞാൻ അത്ര മീഡിയ ആളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ സിനിമയിലെ ബ്രേക്ക് തന്നപ്പോൾ ഒക്കെ I was never present. I'm even on social media very in and out. If anybody follows me, they will know. But it's fascinating that out of the 10 films that I do in Tamil Nadu, still people remember. Like I just go there and people are like, whether it's an auto guy or a taxi or a director, that's the impact which that character leaves for you at that moment is far more important. Because cinema na parayna oru visual imagery undallo, like Girish sir was saying, it leaves you with a lot to think about and a lot of memories to experience. So it's about what it gave you at that point of time. So I think that's a question more relevant for the audience than for me. For me, all my characters, very greedy actor. For me, all my characters are like treasure to me. There may be some on and off experiences. But being a greedy actor, Priya, one of the busiest actors in at one point of time. ഈ ഒരു നമ്മുടെ മലയാളം സിനിമ എല്ലാവർക്കും 2017 ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം, അതിനുശേഷം WCC ഉണ്ടായി. യു വൺ ഓഫ് ദ വെരി ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് മെമ്പേഴ്സ്, ഫൗണ്ടർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് WCC. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രിയയ്ക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നടിമാർക്ക് WCCയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് റോൾസ് കുറയാൻ തുടങ്ങി, അവരെ സിനിമയിൽ വിളിക്കാണ്ടായി, അവർക്ക് ജോലി നഷ്ടമായി. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മീഷൻ വന്നു. ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണുള്ളത്. ഒരു സെക്ഷൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ച് മാത്രമല്ല, ദർ ഇസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ ഉണ്ട്, ലേബർ ലോസ് വയലേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ വളരെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ആയിട്ട് നടിമാർക്ക് റോൾസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? സോ ഞാൻ WCCയിൽ ചേർന്നപ്പോൾ ഐ വാസ് സ്റ്റിൽ ഓൺ മൈ ബ്രേക്ക്. സോ കൃത്യമായിട്ട് ഐ റിയലി കനോട്ട് സേ ഇഫ് ഇറ്റ് എഫക്റ്റഡ് മൈ കരിയർ ഓർ നോട്ട്. ബട്ട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ കൊളീഗ്സിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ആൻഡ് യുനോ ലൈക്ക് ഹൗ ദേ സോ മീ ചേഞ്ച്ഡ്. സോ ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഓൺ സെറ്റ് വെൻ യു ആർ വർക്കിംഗ്. ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം? ഞാനൊരു കഥാപാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ സപ്പോസ് സരസ്വതി മാം കംസ് ടു മീ ആസ് എ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ടെൽസ് മീ എ സ്റ്റോറി, ദെൻ എനിക്കിപ്പോൾ ലൈക്ക് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് തെക്കൻ തലകേസ് തന്നെ എടുക്കാം, വണ്ടർ വുമൻ എടുക്കാം. ന്യൂ കം ആൻഡ് ടെൽ എ സ്റ്റോറി, ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു എംബോഡി ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കഥാപാത്രവും നമ്മൾ ആ ഒരു സീക്രട്ട് സ്പേസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഇസ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ. ബട്ട് that's not how people are seeing you, because all the professionals, because cinema ഒരു ജോലി സ്ഥലവുമാണ്. You know, that's why it's a beautiful, interesting space, and that's why you want it to be proactively like doing good things, because നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ moral fabricum നമ്മളുടെ ഒരു കാഴ്ചയും നമ്മളുടെ ഒരു it's a mirror to who we are. And so it is very important that അത് ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ whether it is നമ്മൾ പറയുന്ന കഥകളിലാവട്ടെ, it is very important that, you know, we kind of lead the way. And I think at least till the JHC report came, ivarke nammale they only Justice Hema Committee report came out, they only looked at us as adversary, you know. And that is why it was very important for the report's findings for us to come out, because I wanted people to tell them that, you know, and now this entire conversation which is happening through the industry. I saw some, like I was seeing this like viral reel of a director was saying that associate and assistant directors are the future directors, future storytellers. നമ്മൾ അവരെ മര്യാദയായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന്. ഈ കോൺവെർസേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് മലയാളം സിനിമയിൽ നടന്നിട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ വരെയും മറ്റ് സിനിമ ലോകത്തിലും നടക്കുന്നില്ല. And so I definitely feel that the opportunities
kind of reduce because you're seen as an adversary. But I have, എനിക്ക് അതിനെ കാലം, the bigger thing is that ഒരു ശത്രു സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവരായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി exactly, and now we at least are fixed in that position. You know, ഇപ്പോൾ ലാഭം എന്തായി പറഞ്ഞാൽ മറ്റവർക്ക് it's like kind of opened up, you know, a space to say that this is not right, this is not wrong. പക്ഷേ I mean, it's not like the Kerala society has been very kind to us generally. നമ്മളുടെ inconsistent voluntary efforts ആയാലും I mean, we are here, I am here today because of all of you. So big thank you and gratitude to that. But that is not enough. നമ്മൾ ജോലി സ്ഥലത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അതിന് അപ്പുറത്ത് we have to see how colleagues respond to us, and somehow they still see us in that position of adversariness, though it's working in their favor now. But I think my bigger concern is the larger trend of what kind of female stories are we seeing? ഞാനത് പറയുന്നത് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ലീഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ പറയുമോ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഹിറ്റാകാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയില്ല, അതൊന്നും നമ്മൾ സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു പ്രസൻറ്റ് സം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫാക്ട്സ്, ആൻഡ് ഹൂഎവർ ഇസ് going to make a film or wants to make a film, it's something for you to munch on. Only 4 to 5% of the films that are made, അത് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാവട്ടെ globally, only 4 to 5% actually make money. So about 4 to 5% only make money. So it's not as if we are lagging behind. No, we are not. We are not lagging behind at all. It's statistic, because that's the turnaround. You need to make 100 films to have at least 10, 15 of them kind of make money. So, you know, there's 90 to 95% of the films are not doing well. The question I am not interested in is what happens to those 5%. In 90-95% le endinana nammal representation ikkathathu. I'm not just talking about female gender, but I'm talking about all kinds of gender, all kind of stories. When you know that your probability of success is so little, as well tell the story that you want to tell. So how does it matter to you as to who is the, you know, who is the male actor, who is the female actor? I don't think that is important at all. And Malayalam cinema especially has, you know, proven that diversity works in terms of getting better numbers always in the story. Manjumel Boys is a very good example. There was no, you know, superhero or anyone in Nothing. that. The characters were the superheroes in that, right? And more with the kind of OTT trends that is kind of following. I think diversity, because a trans person also owns a mobile, and they also want to see their stories at some point, right? So why are we not seeing them as protagonists? Why are we not talking about their stories? The more the stories we see, the power of the society growing and understanding. Ningal enta kada manasilaya. It's like this. On a film set, why do we need representation? You know, aalkar parayum ningalku kazhivundengil ningal vandha madinu. But the point is, I was working on this film called Chef, and it was a Hindi film. പക്ഷേ അവിടെ Saif Ali Khan. And 50%, he was a lead actor in it. 50% of 40 to 50% of the women of the people were women, and a lot of them leading head of departments and also doing Mahindra AD jobs and all. I still remember when the female AD would end up getting periods or something, she would take 2-3 days off, and the male AD would fill in for her. There's not like an additional person coming in. And when she would cover her periods and come back, she would let him take a break. Oh. My whole point is, you know, they will all hold their shoulders and sit and stand. You're not going to create നമ്മൾ കൂടെ ജോലി ചെയ്താൽ നമ്മളെ കഥകൾ, you know, unless we speak to each other, how are we going to understand each other better? So to the 90-95% of people who are making films, I have to just say that if you made more diverse stories, and if you സത്യസന്ധനായിട്ട് നമ്മൾ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ, the potential of making money is much higher. But more importantly, growing as a community. The power of storytelling is in metamorphosizing and changing the story. ഞാൻ എത്ര ആക്ടിവിസം ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ഒരു സിനിമയിൽ പോയി, തിയേറ്ററിൽ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ OTTയിൽ പോയി എൻ്റെ കഥ കാണുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇമ്പാക്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് വെയർ ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി. വാട്ട് നീഡ്സ് ടു ബി ദ ഫോക്കസ് ഇൻ ദ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഇസ് നോട്ട് who is the hero, who is the heroine, but what the story is. And as a producer, if I can only make 40 lakhs in this film, then how do I innovate so that I make it within the budget of the film? I think those are the conversations we should have. We should not be having conversations around, you know, then automatically e-book to screen, diversity, people as audiences will get to, like, I think it'll be so much more fun
I will just make a correction. I think മലയാള സിനിമയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരെ മാന്യമായിട്ട് ട്രാൻസ് ഇഷ്യൂസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള. കാതൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പൃഥ്വിരാജിനെ പോലെ ലീഡിംഗ് ആക്ടർ മുംബൈ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ദോ ഇറ്റ് വാസ് ദിസ് തീം ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. Like people say that they were problem. Mumbai Police ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജയസൂര്യ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വിന്നിംഗ് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. No, I don't disagree with that at all. But the point is that it's the kind of gaze and the stories, Saraswathy ma'am, that matters. ഞാൻ അത് പറഞ്ഞില്ലേ, so far when we talk about, you know, I was once, you know, one of my friends, he's my business, ഞാൻ MBA വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു. So he came home once and he said, you know, I'm so tired of, like, you know, I was like saying that there's not enough woman-centered content. You know, we are not doing enough. I am not just talking about having females or diverse characters as protagonists, but it's also what are you trying to tell through those stories. Njan actually book vaayikkumbol, that's why I come back to books, because you know, there is a story of that's why I say, like, there's a story of a 15-year-old girl who's trying, you know, who's in 2085 trying to eat, who's eating plastic food and wants to eat real food and cannot find it. There is a story of Baby Haldar. There are stories of Indian Chinese immigrant who has been thrown out. She's 15-year-old and she's been thrown out into camps by the then scenario. There are all kinds of stories. It's the nature of storytelling that is important. It is not that you bring out a few examples and say, oh, we have done this and tick marked. അതല്ല ഒരു കഥ സത്യസന്ധനായിട്ട് കഥ പറയുന്നത്. Because I actually rarely see people like you on screen. No, I mean to say, like, you know, I mean, I think I'm going to, you know, I as much as I really love Geo Baby, I'm a huge, massive fan of his works. But I have to make this point with respect to Kadal, for instance. At the end of the day, I don't think because you resolved a certain politics, you resolved other politics also. And I'm not saying from the point of tick marking, but I would have loved to see a 60-year-old woman married to Mamuka in that film instead of a 40-year-old Jyotika. Because the pain, it's not only because of the fact that Jyotika after 10 years will have to then cast opposite whom, adu matra illade, but more importantly, a 60-year-old woman asserting that I want to leave a marriage is far more powerful for me than a 40-year-old woman. And I think that is the kind of narrative and politics I'm also talking about. It's not a simple tick mark of saying, oh, we have done it in Malayalam cinema. I mean, Malayalam cinema idu ippo illa, ippathe kalathilla. If you take it from the very genesis of it, the audience has been so demanding, fortunately. So it's all thanks to the audience that we have good movies. I think we owe ourselves a huge applause. We actually, I am seriously... The viewer is king in this. The viewer is queen. Absolutely. I mean, the buyer is always the king and queen. But in spite of that, you know, patriarchal and traditional setups are so strong within the industry. If not for the audience, I don't know how we innovate with stories. So I think there's a huge, massive potential even now in Malayalam cinema, and we are just scratching the surface. I was just talking to ma'am before the session. We don't see supporting actors and characters like what KPC Chechi has done. So while we can say how many female supporting actors are there in the industry, there will be a few of them, but have they done anything that makes us remember them like way, say, Satyan sir created characters for KPC, right? And how are they represented? Even if you come for 10 scenes, like Yobinda Pustakam, I'm technically a supporting actor. Parashiraja, I'm technically a supporting actor. But that's not the point. The point is that does that character leave an impact for you in a way that it's not trying to make a point, but it's just trying to tell your story? Priya, you were talking about Priya പറയുന്നു പ്രിയയുടെ സിനിമയിലെ അനുഭവത്തെ പറ്റി. നമ്മൾ നേരത്തെ ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മിറ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പ്രിയയ്ക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു അനുഭവം സിനിമയിൽ? ഇപ്പം നമ്മൾ ലാക്ക് ഓഫ് ബാത്റൂംസ്, ലാക്ക് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് റൂംസ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കൊളീഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം പ്രിയ പോയ സെറ്റ്സിൽ അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? See, I mean, lack of... Malayalam cinema is a very indie film-making kind of a space, but that does not make a reason for not having basic facilities. And എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രശ്നം മാത്രമില്ല. ഇപ്പോൾ ചില ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദേ ലൈക്ക് മാം പറയുന്ന പോലെ they are like happily, which is what happened in the West also. When the Me Too movement happened,
അവർ പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീകളെ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമേ ഇല്ലല്ലോ എന്ന്. അതാണ് ഇപ്പൊ പല സിനിമയിലും ഫിലിം സ്ത്രീ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ് റോൾസ് ആയിരിക്കും. അതെ, അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മളുടെ ബിറ്റ് റോൾസ് തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ we project certain people as heroines and certain people as non-protagonist characters. But when you have facilities on a set, it is not going to just benefit women. It's going to benefit everyone. If you have equal remuneration, if you have fair remuneration, നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണം, ഹെൽത്തി ഭക്ഷണം തന്നാൽ, you think the boys who are like working as light boys wouldn't be like having a better life? Because health is such a critical factor. ഞാൻ actually film policy meetings ഇരിക്കുമ്പോൾ one of my biggest things was health is not even considered by this industry as a big issue. അത് JHC റിപ്പോർട്ടിൽ അത്ര വലിയായിട്ട് പുറത്ത് വന്നില്ല. പക്ഷേ that is true. A lot of us work under very severe physical conditions and are therefore, at least actors and all, we have some privilege of taking rest and all of that. മറ്റ് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് റെസ്റ്റും ഇല്ല, പിന്നെ physically very hard, difficult work. They have to carry these really heavy lights and stuff. So if you have a better working environment, it's going to benefit everyone. And if you have a better working environment, your end produce is also going to be much better. End product is going to be equally better. And it's not a matter of cost, it's a matter of empathy. And I think that's very important. And of course, the only aspect that I stress as a woman is that representation is very important on screen, because we're telling stories. And unless we have more representation of everybody, whether they are the disabled. I was working on a project, an animation project, and for the behind the scenes of that film, we had this young college student who had come to do the BTS. And when she came in, the first thing she said was that I'm hard of hearing. And then automatically everyone started speaking slowly, in the sense that in terms of speed of speaking, ഞാൻ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും. So everybody reduced, and then they were a little more loud. It does not increase the number of days we are shooting or anything. It just makes us better human beings. So I don't think having a better set, by eliminating women, you're going to create a better set. If you really want a change, all you need to be is empathetic about the fact that this is your workspace. നമ്മൾ വലിയ corporations okay, we talk about creating equal space, creating empathetic spaces and all of that. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുമ്പോൾ why is it that we don't include all of those things as something which is worth thinking about? Priya, അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ what is the thing that you most love about cinema, and what is it that you despise the most about cinema? Oh my God, this is Saraswathy ma'am trying to corner me. What I love about cinema is that I get to engage in stories. For me, that's the best way. Like, I know as a human being, nammal oru profession okay choose cheyumbol, we see like what is the best way to create impact through your work. And for me, I think stories are like such a powerful thing. It's left me thinking like the story of my mother's life, the stories of the books that I have read. They've all cast a very important impression on my own journey. And life is so profound. Namalku oru jeevithame ullu, namalku arannittu oru jeevithame ullu. So if you want to experience the richness and profundity of that, it's only through stories, because it comes so easily when it comes through stories. So I think for me, that's the beauty and magic of being able to tell stories and be a storyteller. The one thing I despise about, I'm an introvert. And as an actor, it's so difficult to be an introvert, because you have to be always in public spaces. And it's, constantly put yourself out there. So, I mean, I wish I could just come on a set, do my film and go. Adum pattilla, because, the nature of, today's world of marketing. Actually, I used to think it was worse like 10 years back. Now I think it's like even worse, because you have to have an Instagram account to get work. I'm like, oh my God, like for a person who never goes to a director and says, please, can I get to work with you? Now to like put an Instagram account to like get work. Yeah, I hate that. I'm an extreme introvert. I don't want to put my life out there for the ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റി, ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തൊരു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഹോളിവുഡിലാണ് മീറ്റു തുടങ്ങിയെങ്കിലും അവിടെ ഇങ്ങനെ സമാനമായിട്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പം അതൊരു ആശാജനകമാണോ? എങ്ങനെയാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സും അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ മാത്തിനെയും എങ്ങനെയാണ് പ്രിയ കാണുന്നത്? ഹാസ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് എ പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച്, ഓർ ഹാസ് ഇറ്റ് നെഗറ്റീവ്ലി ഇമ്പാക്റ്റഡ് cinema and the people working in cinema? How would you assess the whole impact of it? Change is difficult. It can be bitter, but change is always for the better.
അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് നോക്കുന്നത്. Like they say, change is the only constant. Change is the only constant. Whether people like it, don't like it, off late, whatever has been happening, of using, which നമ്മൾ WCC ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ I remember that this perpetual act of using women against women has been happening to us from beginning. ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്ന സംഭവമാണോ അപ്പോൾ നടന്ന സംഭവം ആവശ്യമല്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് I don't have to pull out instances. But it is really sad that they still pander to the same politics. ഇത് ഒരു വലിയ important, it's a very important stage of our lives. I am very blessed that I am part of that journey because ഞാൻ കുറേ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. And I don't see that there. And ഇവിടെ നമ്മളൊരു കൺവെർസേഷൻ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. The government, even though it's been hot and cold on it, because of നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ സൊസൈറ്റിയും അതിൻ്റെ ഒരു കഴിവായതുകൊണ്ട് there is this push for a change which has to happen. So for the people who are resisting it and trying to use these standard tropes of using women against women, I just have to say that change is going to happen. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എംബ്രേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നടന്നു പോയാൽ നല്ലതാണ്. വെറുതെ നമ്മളെന്നെ സ്ത്രീകൾ എടുക്കില്ല, ലെറ്റ്സ് യൂസ് ദിസ് വുമൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് അനദർ വുമൻ, ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഐ ഫീൽ ദിസ് ഈ വെറുതെ ഉള്ള പോളിറ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ നോക്കാതെ it will be only easier if we engage and try and make because ഈ കാലഘട്ടം നമ്മൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ. Because change also comes in phases. It's not that these issues were not raised before. Saraswathy ma'am പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, it's been spoken about. They were spoken about as scandals and controversies. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട്, like in the film policy committee, I don't know what the report is going to come out like. I have my own concerns about it. What are your concerns? What are your concerns about I'll come to the concerns later, but I'll tell you one thing which was great about it was that we had conversations with many number of people in the industry. എനിക്ക് അറിയാത്ത കുറേ ആൾക്കാർ, I've been in the industry for now 12-13 years, and എനിക്കറിയാത്ത കുറേ ആൾക്കാർ, എൻ്റെ കൂടെ ചുറ്റും ജോലി ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്കറിയാത്ത കുറേ സംഭവങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നു. And that time I realized that this is the moment when this change has to happen. When this change for a better workplace. You cannot have slavery, prostitution. You can't have this kind of power politics in the industry, which is telling stories to kind of entertain and kind of, be the moral compass of the larger society. So I do feel like yes, there is a certain amount of acrimony by a few. പക്ഷേ ആ ആക്രിമനിയും ആ ഒരു ആങ്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇനി ഞാൻ റൈറ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ തെറ്റാണോ അതൊക്കെ ആലോചിക്കാതെ വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു, ഹൗ ഡു വി ബ്രിങ് ദിസ് ചേഞ്ച്, ബിക്കോസ് ദ ചേഞ്ച് ഇസ് നോട്ട് ടു ബിഗ്. ഐ മീൻ ദ റിസൾട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നും. ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾ വരും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു you should have that compass to say that yes, I need this change because this will only improve how I work, എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ how I work with them, how I tell my stories and what kind of stories I say. So yeah, I mean, it will continue to be a push and pull effort, like the recent Supreme Court, High Court judgments. I don't know how many of you have followed. The Supreme Court has very clearly said that the SIT is not forcing anybody, and so anybody who wants to derail the process should not. Similarly, the High Court is talking about feminist film policy. They're talking about having the right kind of people in the leadership. Inganathe karyangal is like a very, like, we should not take this as very light things. It's a moment of, if the industry does this, it's going to bring about a massive change in many unorganized workspaces. That's why it is so important. It's not just about cinema industry. And not only cinema industry in Malayalam can become like a important beacon of representation of what is the problem and what can be done about it also. Because ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളിത് ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രശ്നം നമ്മൾ മലയാളം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പറയുന്നത് മൊത്തം ഇന്ത്യ അല്ല, ആഗോള ലോകം മുഴുവൻ നോക്കുകയാണെങ്കിലും വേൾഡ് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ലൈക്ക് ഐ കാൻറ്റ് ടെൽ യു ദിസ്, നമ്മൾ WCCയിൽ ചേർന്ന ലാസ്റ്റ് 3 years we have been like 4 years at least, a few of us have been working on seeing globally എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ് Me Too and all of that. They're also struggling to find solutions and trying to struggle to make change. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്ഥലത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാരിഫൈഡ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇത്ര കൊറിയ so many of these junior actors don't want to be called as junior actors and want to be called as actors. When they come and articulate how they want to be called, what are the solutions to their issues,
if we don't do it now here, we are losing a major opportunity of being also a motivation and inspiration for the rest of the world. I'm not just talking about India. India specifically because actually Tamil, Malayalam film industry structure Tamilo, allengil Marathiyo, allengil Bengaliyo, Hindiyo, where illa. The way we function is very similar. So scale of those functionings may be different. Certain mechanisms may be different. So there is a huge potential of impact for a larger humankind. And so, ee politics okay nammala maatti kalinittu, we have to see how to bring about this change. ഈ ചേഞ്ചിൽ കൺസേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രിയയുടെ കൺസേൺസ് എന്താണ് ഈ ഒരു ഫിലിം പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ? No, I'm saying no, ee varade vendatha ee articulation, the kind of leadership that we have sometimes. Also sometimes I think even the state should concern itself as to which kind of organizations within the state have actually gotten capacity to implement or create a policy. ഈ ആൾക്കാർക്ക് അറിയോ, കഴിവുണ്ടോ? I think ഇതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ആലോചിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സോ ദോസ് ആർ മൈ കൺസേൺസ് ഓൾസോ. ബിക്കോസ് ഒരു ഫിലിം പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പത്മപ്രിയ പബ്ലിക് പോളിസി വായിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു രാത്രി ഇരുന്നിട്ട് ഒരു മുറിയിൽ എഴുതാനുള്ള ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. Especially when you have like stakeholders, we have at least spoken to some 10,000 odd people over like 2 months. അത് എനിക്ക് മാത്രം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതമും ഉണ്ട്. അത് മാത്രമില്ലാതെ WCC, all of this comes from our voluntary time. It doesn't come, nobody gets me paid. I don't get paid for this job. So I think my biggest concern is, I hope, you know, we have the capacity to execute something like this. Vendid is like 4-5 people with the right kind of spirit. We would just make those decisions. പബ്ലിക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയ, പല നമ്മുടെ ഫിലിം. പക്ഷേ WCCയുടെ പേജാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രോള് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പേജുകൾ. അതിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ആൾക്കാരുടെ നർമ്മബോധവും അതിനൊപ്പം സട്ടയറും ഏറ്റവും മോശമായ രീതിയിലുള്ള കമൻസും ഒക്കെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ട്രോൾ പേജസ്. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടാണോ കാണുന്നത് പ്രിയ അതിൽ? അതോ ഹേമ കമ്മിറ്റി കമ്മീഷൻ കഴിഞ്ഞ് ട്രോൾസ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതൊരു വന്ന ശേഷം? അതിലൊരു വാലിഡേഷൻ വന്നോ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം? ഇവർ പറഞ്ഞ that is what അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ 15-20 പേരെന്തോ ഒരു you know, that's how they say, you know, mad woman talking and screaming out of the top of the rooftops. I think it was very important because actually JHC report വന്നതിന് അപ്പുറം കൂടെ അവർ കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു this is not of any validity because ഇതെല്ലാം WCC എഴുതിയ റിപ്പോർട്ടാണ്. WCC റിപ്പോർട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ JHCയും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സർക്കാരുടെ കൂടെ യുനോ ധർണയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 വർഷം ഒരു 3-4 വർഷം പ്ലീസ് ഗെറ്റ് ദ JHC റിപ്പോർട്ട് ഔട്ട് ഒക്കെ പറയാൻ ആവശ്യമില്ല. And for people's knowledge, whoever doesn't know it, there's some 50-60 people who have been interviewed in the JHC. And അതിൽ നമ്മളുടെ മെമ്പേഴ്സ്, നമ്മൾക്ക് ഉള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. So we have only about 15-20 of us who have gone there. So it is not representative of our voice. It's representative of the larger industry's voice. Sorry, what was the question? It's such a vast world. It's so easy to get lost. ട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് WCCയുടെ പേജസ് ധാരാളം. എന്തിട്ടാലും ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടാലും ഒരു ഭയങ്കരമായി one of the most trolled pages. Yes. So post JHC, especially immediately post JHC, like everybody started feeling, oh, this is not, you know, it's really sad, but sometimes, you know, there is validation in numbers. And somehow we feel that, you know, like why is it that some moments like Nirbhaya or RG Kar become important is that suddenly when a huge number of people, it's not like rapes are not consistently or dreaded rapes are not happening consistently. Number ipo samsarikkumbol every second about 100 rapes are committed in India. That's the state of you know, physical vengeance that this community kind of perpetrates. So it's sometimes, you know, these moments become very that's why I'm saying it's very precious. Yes, the number of trolls have reduced, but you know that we still have that sense of acrimony in us, you know, because there is this constant I have, at least with WCC, I have seen that this constant invalidation of WCC as a movement is there. Not just now, but especially after the JHC report. First saying that JHC is invalid because of WCC. Then they come up with pairing woman against woman constantly. Then picking up one of our members' names and then talking about the fact that she never had any issues. So there is this constant lack of, you know, these trolling is not always necessarily when they, you know, it's on a web page. It's also what we go through on a day-to-day basis.
the number of court cases that we are fighting right now, നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു press conference അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. But like we are fighting a case in the High Court, we have just finished fighting a case in Supreme Court, we have another case in High Court. There has been this constant engagement of having to, constantly fight to make our point heard. And unfortunately or fortunately, that point is not only ours now. So that's why I say that moments like Arjikar and Nirbhaya are extremely important, not because it reduces or like stops. I mean, that's the hope, that it stops rape happening from the first place. But it creates a new set of laws, creates a new set of ethos of how you want to address these issues. Today, nobody talks about rape in the way they would before Nirbhaya did happen, and the kind of laws and the systems which have been brought about are different. That's why I say JHC report is while WCC was formed also during a moment of nemesis. 2017 കാലം ഇത് വളരെ important phase ആണ് cinema industry, because whatever change we bring now will stay for the future generations of storytellers. ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചു, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം പ്രിയയുടെ അടുത്ത്. എനിക്ക് let's keep this ചോദിക്കാനുള്ളത്, interactive. പ്രിയയോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇനി കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ഡയറക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് കഥാകാരികളായിട്ട് വന്നാൽ, നടികളായിട്ട് വരട്ടെ, there are hardly any good female actors also like in abundance who are doing film. പക്ഷെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ പീപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ വന്ന ഒരു വ്യത്യാസം വരുമോ? Varanam, I mean, I think it should. Society is generally changing in terms of representation. So I'm not saying that it's huge in numbers, but we should push for that in cinema as well. I mean, WCC the logo ne parnal, it's equal spaces, equal opportunities. So equal spaces come and opportunities come not just from safety and all of that, but also from the willingness to hear the other perspective. Thank you, Priya. So I'm sure should we open it up? Does anybody have a question? Hi, I love acting. I am Rajil from Kannur. So my question, cinema is an art form that deeply influences social life. So some film represent social conflict and social issues, but some film not point out these things. So what is the difference between film that point out social issues and film that prioritize public interest? So as an actor, what is the difference? Which one is better? ചേട്ടാ, നമ്മൾ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ലതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും art is political, politics is art. You can't separate the both. So, I mean, clearly we have seen all kinds of politics play out on screen. What kind of politics do we like? What kind of stories? What kind of stories and what kind of politics we want to push forward as a society is a far more important question to ask than saying, is this better or that is better? I hope that answers your question. Hi, I'm Smita. I just wanted to know how the army background of yours has helped you as an actor. Big way. I owe it to Achin, like in a big way, because especially as an actor, it's very important in cinema, especially theatre. At least you get time to actually work with your co-stars, with your director. But in cinema, you move from project to project, so you have to be like a flow. You can't be like this, state of fire and state of ഒരു pond പോലെ ഇല്ല. You have to be like constantly like a river. And the biggest thing about being an army kid is I have studied 12 schools in 13 schools in 12 grades. 12 grades I have finished in 13 schools. And so you don't have a favorite cake shop, grocery store, or fancy store. നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ പോയാൽ ആ മുറി, ആ ആൾക്കാർ, അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ we have to just blend in and not stand out and still kind of keep your individuality. So I think അത് ഞാൻ ഓർഗാനിക്കായിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, അച്ഛനമ്മ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. That's how you survive. It's survival mechanism constantly. I don't have a best friend for a long time. It's only after I found my partner Jasmine that I actually found my best friend. No, it's very true, because after my schooling I went to college. So college I gathered a few very good friends. My inner circle is very small. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിനിമയിലെ സ്ഥിരം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ WCC വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സുഹൃത്തൊക്കെ ഉണ്ടായത്. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ സ്പേസ് where you sit and converse. You go from project to project. There are a few friends I have made. It's not like that, but it's so that's a disadvantage.
പെട്ടെന്ന് സുഹൃത്തൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് റിയലി വർക്ക് ബിക്കോസ് യു ജസ്റ്റ് accept newer challenges very easily compared to other people. അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ജാക്കറ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ തന്നെ ലൈക്ക് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നീലി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകണം, ലക്ഷ്മി എങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ആക്ച്വലി മൈ സെർച്ച് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ ഹാസ് ബീൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഐ മീൻ ഐ എം വൺ ഓഫ് ദ ഫ്യൂ ആക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഹർ ഡെബ്യൂ ഫിലിംസ്, വെദർ ഇൻ തമിഴ് or Malayalam, end up playing a mother and mother to kids. And I was like, that I'm not even getting into. But like literally when I was 20 is when I did that. I was playing a 40-year-old woman when I was 20. And I don't think that would have been possible if not for an army kid. And one of the ways you do that is through observation. നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ you automatically start observing. I can see Chechi here, like I can see the person who's right in front of me. So you see their dressing styles. You pick up different cultures and ലാംഗ്വേജസ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും മലയാളം പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത്ര മലയാളം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഐ കാൺ ടേക്ക് പ്രോംപ്റ്റ്, സോ ഐ ഹാവ് ടു മഗ് അപ്പ് മൈ ലൈൻസ്. സോ that's how that's how it becomes easy to assimilate and blend. Hi ma'am, I am Abhijit, studying in 9th grade and I am also a KVN. Dude. So my question to you is, how was your experiences in Kendriya Vidyalaya, and did you expect to be such a bold actress when you were studying in KV? Thank you ma'am. Ayyo, I didn't even know I'm going to be an actor. My family doesn't come from an acting or film space. But how do I feel as a KVN? I don't know. Is it different from other schools? Unless I studied in other schools, I wouldn't know. But one great thing about KV was that you had a lot of facilities. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്കൂൾ, because now I have grown up and my partner by the way works in Aam Aadmi Party and stuff. So now you're trying to understand, school educationൽ എത്രയും ഒരു deprivation ഉണ്ട് പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. So as a KV student, you know that we have so many facilities, right? Like whether ഒരു ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് സാധാരണമായിട്ട് കിട്ടും. And I did not know that there was a grading in government education system where KV is the highest ranked, and so therefore they get a lot of facilities. But it's helped me groom a lot. And ende kuda chuttulla aalkaram also were mostly 70-80% would be defense kids of all class. So there was a lot of diversity naturally because of that, because everybody is migrant in a way, except a few who would be like from that region. So yeah, that way, I had a great schooling life. If you're asking that, that's about that. I haven't experienced any schooling outside KV. But as a kid, I did not know I was going to become an actor. And I don't know what bold means. So maybe you want to define what bold is. I don't know what. Do you understand what bold is? Powerful. Okay, yeah, sure. Yeah. I want to know what role WCC has to play in future. I have no idea. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇത് 8 വർഷം പോകും നമ്മൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അറിയായിരുന്നെങ്കിൽ we would have probably not even made WCC, because it's a lot of time, if you know what I mean. It's a lot of time and a lot of lost opportunities. So we came in as a watchdog, and we will continue to be as a watchdog for however long that we can sustain and survive like that. And I hope we don't have to be a watchdog, because I hope the industry resolves these issues. Our biggest objective is that WCC illada undava oru paristhiti varumboana nammalku bayangara sandosham, because that means that the industry has adapted what is the right thing to do. So I just hope that we become irrelevant. That will be the biggest achievement of WCC, and I hope sooner the faster, because like it's not something that we are trained to do. We chose to do this because it seemed like the best thing to do and the right thing to do at that point, and even so now. SJ സൂര്യയുടെ ഒരു സിനിമയുണ്ട്. ആ സിനിമയ്ക്കകത്തൊരു ഡയലോഗുണ്ട്. SJ സൂര്യ പറയണം, ആൺ പെൺ ആൺ പെൺ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സിനിമ എഴുതിയത്. പക്ഷേ വിനായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ വന്ന് ആ സിനിമ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അത് വിനായകൻ്റെ സിനിമയായിപ്പോയി. അങ്ങനെയായെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ എഴുത്തുകാരനോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അതൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കണം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട്. ഞാൻ 1-2 സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല, അത് ചോദ്യം എന്താണ് അപ്പോൾ? അല്ല, അതിനകത്ത് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ സിനിമയാണത്. അതിനകത്ത് വിനായകൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വിനായകൻ്റെ സിനിമയായി മാറിപ്പോയി. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം,
ഞാൻ 1-2 സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാരിക്കുഴിയിലെ കൊലപാതകം എന്നൊരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് നെടുമുടി വേണുവിൻ്റെ മകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മഹാഭാഗ്യം. ഞാൻ ഇപ്പോഴും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവസരമൊക്കെ തേടി നടക്കുകയാണ്. എനിക്ക് 38 വയസ്സുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അവസരം തേടി നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അവസരം തേടി നടക്കുന്ന ആളുകളോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. ആദ്യത്തെ ഈ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഐ തിങ്ക് ഐ ആൻഡ് സരസ്വതി മാം വെർ ലൈക്ക് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ്. ഇത് നമ്മൾ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സെഷനിലേന്ന് ഐ ഡോണ്ട് നോ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ വേറെ വേറെ കഥകൾ നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വി ടെൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറീസ്. അതിൻ്റെ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചറിനെ നോക്കിയാൽ ഇത് ആക്ച്വലി വിനായകനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമില്ല. വിനായകൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഡയറക്ടറെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, വൈ ഡിഡ് ഹി ചേഞ്ച് ദ സ്റ്റോറി ദാറ്റ് ഹി വാണ്ടഡ് ടു സേ. ആൻഡ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ ദേ മേക്സ് ഫിലിംസ് ആൻഡ് ദെൻ പുട്ട് ഇറ്റ് അപ്പ് ഓൺ യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് ടുഡേ ടെക്നോളജി ഈസ് ഇൻ യുവർ സൈഡ്. ടുഡേ യുവർ ഇൻ എ കൺട്രി വിച്ച് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സ് സ്റ്റോറീസ്. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ വ്യത്യാസമായിട്ട് കഥാപാത്രം എടുക്കാത്തത്? അത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ചോദിക്കാൻ ഉള്ളത്. ബിക്കോസ് if you look at the 80s in Malayalam cinema, the Padmarajan avate, Bharathan avate, like lot of commercial mainstream filmmakers, Satyan Andikad, like even in the 80s, it's the filmmakers who made the actors. So I think the question should go back, and as a filmmaker, as a person who wants to make films, eniki bhagyana Venu sir pole alkar, as actors also, I think the compass also lies on actors, that they kind of push the lever of change. And especially male actors, because they take 80-90% of the budget of a film, and also 80-90% of the profits of a film. So eniki parayanulladu as a filmmaker, that push the boundaries, make yourself limitless, don't limit it by what ee chuttulla aalkar industry ide oru kazhivundallo adinte appurathu poite how do you break it? How is it that an Anurag Kashyap was born? How is it that let's take closer home, how is it an Ashik Abu was born? നമ്മൾ അങ്ങനെ we have to think back as to what is it that breaks storytelling. So if you follow what everybody is doing, then you'll be the flow. അപ്പോൾ എനിക്ക് താങ്കളോടുള്ള ചോദ്യം, അതിനുമുമ്പ് ഒരു സന്തോഷം, താങ്കൾ അക്ഷരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, അക്ഷരങ്ങളുടെ ആരാധികയാണ് എന്നുകൂടി അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. അപ്പോൾ താങ്കളോടുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ്. ഒന്ന്, മലയാളത്തിൽ നേരത്തെ വളരെ ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും അത്തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ, വേഷങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ? ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം കൂടി. ചോദ്യകർത്താവ് നേരത്തെ ചോദിച്ചതാണ്, താങ്കൾ കുറേയധികം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, പല കഥാപാത്രങ്ങളെയും കഥാസന്ദർഭങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും കൃത്യമായ ഒരു പുസ്തകത്തിലെ ഒരു കഥാപാത്രം അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം. ചോദ്യകർത്താവ് ചോദിച്ചതാണ്, പക്ഷെ വ്യക്തമായൊരു ഉത്തരം താങ്കളിൽ നിന്നും കിട്ടിയില്ല. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ശരി. ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഇച്ചിരി വലിയതാണ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ സിനിമ വിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് പോയപ്പോൾ it came at a very weird time. Of course, the age, people keep saying 26, 27 itself, when in the peak of my career was when I was 26, 27. And it's, it's easier to jump than to step down. And fortunately, I'm a very curious person. So it takes me into different, whether it is studying policy administration, or I feel all of that kind of contributes to who I am as an actor. And I do take inspiration from a lot of other actors. Like I still remember Tom Hanks, after one of his biggest films and winning an Oscar, and both as a producer, director and actor, എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഒരു 5 വർഷം ബ്രോഡ്വേ തിയേറ്റർ ചെയ്യാൻ പോയി. Similarly, Natalie Portman. There are lots of these actors that I take inspiration and bravado from. So ഞാനും എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് സൈറ്റ്, ഔട്ട് ഓഫ് മൈൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ I also kind of took that stand and kind of went to explore life. And തിരിച്ച് വന്നിട്ടും I did not have any motivation to act, because ഒരു സിനിമ നടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ജീവിതമുണ്ടല്ലോ, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ലൈഫ്. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി ഈസി, ബട്ട് ഫോർ എ പേഴ്സൺ ഹു ലൈക്ക് മീ ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ലൈഫ്, ബിക്കോസ് ഐ ഗിവ് എവറിഥിങ് ഓഫ് മൈ സെൽഫ് ടു ഇറ്റ്. സോ ഈവൻ തെക്കൻ തലക്കേസ്, വണ്ടർ വുമൻ ബാക്ക് സ്റ്റേജ് റിലീസ് ആയിട്ടില്ല, ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ സ്റ്റിൽ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക്, ഓക്കെ, ഐ എം ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ്
it's not because I love doing it or I'm a greedy actor. ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു സമയത്തിലെ കട്ടക്കാലത്തിൽ I did a Bengali film with the filmmaker who made Pink and stuff, and I enjoy working with him. ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ 2 സിനിമകൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And when I was doing it, it was sing sound Bengali. I know how to, I understand Bengali. അമ്മ കൽക്കട്ടയിൽ വളർന്നതുകൊണ്ട്. Is when ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, when you said that, you know, are the opportunities being lost? The opportunities are lost because of the people's baggage and also the baggage we as actors carry. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൽക്കട്ടയിൽ പോയി ബംഗാളി ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ nobody was looking at me as a WCC member or my politics. They were just looking at me as this character. And I really enjoyed it. So from my side, I'm putting out and telling the world, ഇന്നത്തെ കാലത്തിൻ്റെ ആ വേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, manifestation. I do feel like I want to do a lot more roles and contribute back. There's a lot more mojo in me to do and a lot of values to do, like a lot of varied kind of roles. But I also want to, as an actor, grow differently in this phase. You know, I want to go beyond personality to being present, being genuinely limitlessness. And, you know, ഒരു ആക്ടറായിട്ട് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ലിമിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, I want to be in that space. Thank you so much. But I have a last question. There's a book called Hussaini Alam House. I had loved to play the character of the protagonist of that story. If Thank somebody you. wants to ഒരുപാട് നന്ദി ഇരുവർക്കും. സരസ്വതി നാഗരാജൻ ആൻഡ് പത്മപ്രിയ രണ്ടാളും സിനിമയും ജീവിതവും എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. പങ്കെടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പക്ഷേ രണ്ടുപേർക്കും മാതൃഭൂമിയുടെ സ്നേഹോപഹാരം സമ്മാനിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ ഇന്നിവിടെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്വയംവര സിൽക്സ് ആണ്. സ്വയംവര സിൽക്സിൽ നിന്നും രാമൻകുട്ടി അവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമ്മാനം നൽകാനായി മാതൃഭൂമിയുടെ സ്നേഹ സമ്മാനം സമർപ്പിക്കുന്നു.